between the West Indies and Sri Lanka. It's going to be very exciting times. It's going to be a white ball series. And of course, the one-day series will be called the NDB Bank Cup, Sri Lanka versus West Indies ODI series. But don't forget, there will also be a T20 series that follows. So it's my privilege to introduce our very distinguished head table, ladies and gentlemen. We got Mr. Mohan De Silva, Honorary Secretary of Sri Lanka Cricket, Mr. Ashley De Silva, Chief Executive Officer of Sri Lanka Cricket. We also got Mr. Dimuth Karunaratne, who's the ODI captain, and Mr. Lasith Malinga, who's a T20 captain. Mr. Kieron Pollard, the captain of the West Indies team. Phil Simmons, head coach of the West Indian team, and Mickey Arthur, head coach of Team Sri Lanka. And then, of course, we got some very important persons because without these gentlemen, no sport can really survive, and they are the sponsors. Mr. Kavan Ratnayaka, Chairman, NDB Bank, and Mr. Dimanta Senaviratne, Director, Group Chief Executive Officer of NDB Bank. So we are ready to start proceedings, and may I please invite Mr. Mohan De Silva, the Honorary Secretary of Sri Lanka Cricket, to make the opening remarks. Thank you, Roshan. Good evening, ladies and gentlemen. It is indeed my pleasure to extend a very warm and cordial welcome to all of you on behalf of the President and the Executive Committee of Sri Lanka Cricket to this media briefing. A special word of welcome to our title sponsors, Mr. Kavan Ratnayaka, Chairman of NDB, Mr. Dimanta Senaviratne, Director, Group Chief Executive, and of course the other members of the board. We also welcome very warmly and specially Captain Kieron Pollard and the manager and other officials of the West Indies team, the two captains of Sri Lanka, Dimuth and Lasith, along with Mickey, and also Chief Executive of Sri Lanka Cricket, Ashley. As you all know, gentlemen, West Indies is touring Sri Lanka, I think, after almost 4 years. Therefore, there is a lot of excitement being built up because, as you all know, the brand of cricket that they play is very well received and enjoyed by Sri Lankan fans. So we can eagerly look forward to some scintillating cricket as we go on. We are indeed privileged and happy to partner with NDB, and we want to thank you, sir, for coming forward to support cricket, and we look forward to a very fruitful and a cordial partnership as we go on. Phil and Kieron, I'm sure apart from enjoying the cricket, you will enjoy the beauty of this resplendent island, the pearl of the Indian Ocean as it was known. So therefore, on behalf of Sri Lanka Cricket, we wish you all the best and enjoy your stay and take away happy memories of a beautiful tour. Finally, I would like to wish the members of the media for the support that you have always extended to us and in promoting the game of cricket. And let me wish the captains good luck in the coming tour. Thank you very much. Thank you, Mr. Mohan De Silva, Honorary Secretary of Sri Lanka Cricket. Ladies and gentlemen, as I said, sponsors are so important for the survival of any sport, and in this case, we're extremely thankful to the NDB for coming forward to become the title sponsors of this ODI series between Sri Lanka and the West Indies. And it's now my privilege to invite the Director Group CEO to address you, Mr. Dimanta Senaviratne.
Good evening, everyone. Honorable Secretary, Sri Lanka Cricket, Mohan De Silva, Ashley De Silva, CEO of Sri Lanka Cricket, NDP Chairman Kavan Ratnayaka, team captains Timut Karuratne, Lasit Madinka, and Karan Pollard, the team coaches Phil Simmons and Mickey Arthur, other colleagues from the bank, and also the press, ladies and gentlemen. I think it's a very pleasing opportunity for NDB to get involved with this sponsorship. We are quite proud to be involved, sponsoring the NDB Bank Cup for the 50-over tournament, and also as the title sponsor for T20 series. NDB has come a long way. Now we have completed 40 years in banking, and over the years we have progressed from strength to strength. We just released our results yesterday. Fourth largest bank, operating quite well, and we thought that now that we are in the big league, we need to get into these kind of sponsorships and support the game. Cricket is a much loved sport in Sri Lanka, and to come and support these kind of activities, and that goes along with ethos of NDB, where our commitment is your success, and here cricket is one of the beautiful games where each team playing for credits, whether you win or lose, the spirit that you play, how you play that game, that matters. And even in banking, that's where we are there for the long innings. We are there, NDB is there for a longer partnership with the customers. So whether you win or lose, whenever a customer is in difficulties, we are there to help them. So that's the message that we want to take forward to the community, and quite pleased to be associated with this. Not only this, actually we are moving on, we have already moved and signed up with the Mercantile Cricket Association to sponsor the C Division as well, C Division cricket. Again, only few are getting the opportunity to come to the national level. We have a lot of other young cricketers who are unable to come into the field and show their skills, and then that's a Mercantile Cricket is the best place to groom them up, and also giving them opportunities to go up in their career ladder. So we are coming in to support that kind of activities as well. So thank you very much, Cricket Board, for giving us this opportunity. I'm sure this time we are looking forward to very good tournament. Both teams are equally strong. One-day series, I think just 1 point apart in terms of the ranking. T20, maybe 2 ranks as Sri Lanka is ahead. In terms of one-day series matches, 28 to 26 or somewhere very close. So looking forward to a very exciting cricket tournament. Both these teams are known for their cavalier cricket, both coming from island nations. So looking forward to exciting cricket. Unfortunately, last time when in West Indies toured in 2015, if I remember correct, we couldn't have that much of success because of the rain. But here, hopefully, the weather gods will be with us. So looking forward to a great tournament. And thank you again for media for covering this event. It's a commitment that NDB is giving to the Sri Lankan public as a bigger bank now who's moving to the big league. So give us the coverage that it's due to us. And wishing both teams, captains and the teams, all the very best, and looking forward to a great game of cricket. Thank you very much. Thank you, Mr. Senviratna. Ladies and gentlemen, now it's your time. It's time we open up where you could ask your questions. But as usual, we would like to request you to try and focus on the series. And if you like to, you can talk about the sponsor, ask about the bank, that's all right. But in terms of cricket, let's try and keep it to the series. What were the focus on the ODI and the T20 series at the end of the tournament? What hope to take back? Say again, I didn't. Yeah, on this tour, what do you hope to take back at the end of the tour on the ODI and the T20 series at the end of it? I think for the last
3 months we've been trying to build both our white ball teams, and we keep looking at improving and getting better. I think that at the end of the series, if we've gotten better than we were in India, then we could be walking away with the series. So that's what we're looking at. We're looking at improving and making sure that we play our best cricket in the series. India, you had a very good, there's a high scoring series in India, and it was, both, I think T20 and ODI, both you lost 2-1 margins. What actually that you lacked in that to win the series? I think during the series we played well. I just think that our bowling had to improve during both series over there. So we've been working hard on improving our bowling and being able to get more wickets in the middle and things like that. So I think that we've improved, and we'll see what happens in the series. Kieran, not having Hitmaya and Lewis in the side, what sort of setback is that for your time? Obviously, Louis was the batsman of the last ODI series we played against Ireland. He did well for us. Hetmyer, has been scoring runs. He has been consistent. But, these things happen. That's why it's a squad of, 15, and, we have identified, a lot, 18 to 25 guys who we want to look at going forward. So, again, it's a big disappointment for us, yes, but it's an opportunity, again, for guys, to come out and show that they belong at the international arena. So, sometimes you look at it as a negative, but it's a positive for some other people. So we as a team, looking forward to, as Coach said, building on what we have started, and, hopefully we can continue to improve going forward. Looking at ODI and T20 cricket, can you tell can each of those formats help each other? How does it? Yeah, each format help each other, from Test cricket right down to T20 cricket. Is what you want to get out of it, as individuals and as a team. So, again, we have been working, personally on stuff that we need to improve, as a West Indian outfit, and the manner in which we want to play our cricket. So, we look at every aspect where we can improve, so which is different formats, different shots you can play, the way we go about, analyzing and, coming up with plans for the opposition, and these sort of things. So, again, it's just a matter of putting these things into practice, and again, hopefully our performances, speak for itself. And how has the team sort of adapted to the humid, hot conditions here? We have adapted pretty well. We came, sort of early as well. We know it's going to be difficult, for us in terms of the humidity, and it's going to challenge us, mentally and physically. So, we prepared for that, and again, we have good sessions, leading up, to this. We have a game tomorrow, the President's 11, and I think the guys are looking forward, to the series. When you look at the conditions, yes, the humidity is high, but it's things that we are accustomed to, in the Caribbean. So a lot of coconut water, a lot of fruits. So yeah, so we are hydrated, and we're looking forward, to a great series. Question for the sponsor, chairman of NDB. What made you decide on sponsoring an event of this caliber in the sporting arena, specifically cricket? I'll let Dimant answer that. I have opinion also, but let Dimant start. I think, as I mentioned earlier, we are now the 4th largest bank and in the big league. And we need to contribute something for the Sri Lankan community, and cricket is the most popular game. Apart from that, cricket teaches us to play as gentlemen, and also there are ups and downs, to accept the losses in a graceful manner, and also celebrate success. So even in banking, people go through ups and downs, and we want to contribute something and to contribute to the nation's success. And so we felt that yes, we should get involved in big tournament like this and support that. So that's why I said not only we are limited to this one, we are moving on to mercantile cricket sponsorship as well. And I think very soon we'll be also announcing our involvement in rugby as well as Bradby sponsor. So we thought that it's a good way to get into the Sri Lankan masses to support something to upgrade the social aspect of people. Chairman, you want to add anything? We are just hoping that we'll be lucky for Sri Lanka cricket. Damit.
Mickey, this is the first time you're in charge of the ODI team after being hired as the head coach. What's the long-term and short-term plans in terms of the ODI setup? Yeah, look, we've got some realistic goals that we want to achieve over the next couple of years, and this is a start for us. This is, as you've said, the first time that I'm certainly going to be involved with our ODI side. We've had 3 2020s and we've had 2 test series. So I'm really excited to see the players accept the challenge, I guess, and see the players flourish in the roles that we've been given and try and fit into the brand of cricket that we want to play. We're very realistic as to where we're at the moment, but we've got some, as I said, we've got some very, very good goals, and we've got some things that we want to achieve over the next couple of years. ලසිත් ලෝක කුසලානයට තව මාස කිහිපයක් තියෙන්නේ T20 කණ්ඩායම බලද්දී අපි ඉන්දියාවේදී තරඟාවලිය පෙරදුනා. නමුත් කොහොමද කණ්ඩායමක් ලෙසට මේ තරඟාවලිය කෙතරම් වැදගත් වෙනවද? මම හිතන්නේ T20 අපේ තරඟ තවත් කෙටි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ස්ථාවරත්වයක් ලබා දීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ පුහුණුකරුට කාල සීමාවක් ලබා දෙන වසර 2ක කාලයක්. ඉතින් මේ වසර 2 කාලය තුලදී ඔහුට මාස 6ක 8ක කාලයක් තියෙනවා T20 කණ්ඩායම සමග වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ T20 නායකයෙකු විදිහට මගේ බලාපොරොත්තුව පුහුණුකරුට උපරිම සහාය ලබා දෙන්න. මොකද ඔහුගේ මාස 8කත් අවුරුදු 2කත් දැක්මක් පිට අපි යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි ඉන්දියාවේදී අපිට පිටිකරණයේදීත් පන්දුයේදී සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්න බැරි වුණා. නමුත් දැන් පවතින T20 තරඟ බලනකොට සෑම තරඟයක්ම ලකුණු 180 200 අතර තරඟකාරීත්වයක් තියෙනවා. පසුගිය එංගලන්ත සංචාරයේදී එංගලන්ත මැච් බලනකොටත් ලකුණු 220ක් 30ක් ගැහුවත් හරි අමාරුයි තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි පිටිකරුවන් විදියට පන්දු යවන්නන්ට ඩිපෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා දෙන්න. ඔපචුනිටි එකක් આવොත් පන්දු යවන්නන් විදියට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඇවරේජ් ස්කෝර් එකට වඩා අඩුවෙන් ලකුණු සංඛ්‍යා නවත්තලා දෙන්න පිටිකරුවන්ට ඒ ලකුණු සංඛ්‍යා හඹා යන්න. ඉතින් ඒකට පිටිකරුවන්ට ස්ථාවර ස්ථානයක් ලබා දීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම පුළුවන් තරම් තරඟ සංඛ්‍යාවක් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා අපි මේ දෙයට දැන් උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගෙනුත් ඒ උත්සාහය අවශ්‍යයි. ක්‍රීඩකයන්ට තරඟ ලබා දෙනකොට ඔවුන්ගේ මානසිකත්වය උඩින් තියාගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක නිසා සියලු දෙනාම ඒකටත් උත්සාහ දරයි කියලා මේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව දෙද්දී ඔවුන්ගේ මානසිකත්වය බිම වැටෙන්නේ නැති වෙන්න ඉහළ නන්වන්න ගොඩක් ශක්තියක් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට. Madhuska? Mickey, you've had now a couple of months with the squad. You spoke about long-term plans and you acknowledged that there were certain areas that need to be improved. Could you elaborate on that? What are some of the most pressing concerns that you've identified that you look to work on in this coming series? Well, as I've said, I think we just want to keep getting better and better. Everybody's certainly been given very clear role definitions, and to see how the guys embrace those role definitions is going to be very, very interesting. Also, I think we need to establish what's going to be our best brand of cricket and how we're going to go about that. And hopefully we can get some results which will give the confidence in the brand of cricket we want to play over the next couple of years, because ultimately that gives you sustainable success, and that's what we're all in the game for. And I know obviously Phil and Karan are wanting to do the same with the West Indies. So it'll be interesting to see how this series unfolds, because I think it's 2 teams very evenly matched and both at the start of a journey, as it were. Just a question for Kieran. Y'all had, the series against India was, in the end, you lost, but it was a very exciting series and you all gave a good account of yourselves. So what do you take away from that, and how do you hope to carry on in this series? Like, are you all confident of your performance? Yeah, we are pretty confident. Like I said, when we got to India, looking, as to where we were as a team. I said, a lot has happened to the World Cup till now. And I guess we wanted to play a certain brand of cricket. We wanted to compete. We wanted to be always into the game. And I thought the guys really went out and, did that. They showed the mettle. They showed that they wanted to compete at the international level. They wanted to compete, with the best. So, again, for us, it's a matter of continuity. It's a matter of
not being overconfident. It's a matter of always wanting to improve each and every time. So hence the reason we got the other series against Ireland. And, we wanted to show that we are a step, above, those guys. And that's exactly what we did. So now coming up against, Sri Lanka, as Mickey rightly said, it's a team, two teams that's evenly matched in terms of, where we sit, especially in the rankings. And it would have been very interesting to see, what the guys come out and show. So for us, as I said, we came here early because, we want to do well as a team. And we want to, continue to play a certain brand of cricket. So we are looking forward to it. And yes, we are pretty confident. But at the end of the day, everyone starts at zero. And, who holds that pressure and who holds the metal in the end, is going to be one coming out on top. Just a polite request to everybody, if you can just make sure that you ask only 2 questions, because you got quite a few here. ඔව් සමාවෙන්න මම ගන්නම් ඒ අවස්ථාව මේ පැත්තේ තියෙන. ඕකේ? Yes. ඔව් අපිට ඔබතුමා කලින්ම අපිට සීමාවක් පැනුණා මේ තරංගයම ඉලක්ක කරගෙන යන්න කියලා. හැබැයි මේ තරංගයට සම්බන්ධයි. ඒ වගේම අපේ මාලිංග අපේ ක්‍රීඩකයා දැන් සඳහන් කරා අපේ මානසික තත්ත්වයක් මේවට බලපානවා කියලා තරංගෙට. ඒ නිසා මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. අපේ ක්‍රිකට් වංශ කතාවට මරු පහරක් එල්ල කරමින් මේ මැච් ෆික්සින් තරඟ පාවා දීම ගැන පසුගියදා බරපතල ලෙස සමාජය තුළ තොරතුරු පැතිර ගියා. මෙහිදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙක් වන රංජන් රාමනායක ඒ වගේම ආසු මාරසිංහ යන දෙදෙනා බරපතල චෝදනාවක් කරා ඔබලගේ හිටපු සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහත්මයාට. ඔහු මැච් ෆික්සින් කරුවෙක් තරඟ පාවා දීම කරුවෙක් කියලා. අද ඒක ඇත්තක්ද මේ වන විට මොකක්ද ඔබලා අරගෙන තියෙන ඒ තීන්දුව මේ වන විට? මහත්මයා සමාවෙන්න මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ මෙතනට අදාළයි කියලා. මොකද ලසිත් මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙන්න අපහසුයි. ලසිත් නෙමෙයි මම මේ පාලක මණ්ඩලෙට මේ අහන්නේ. මම හිතන්නේ අපි සමාවෙන්න අපිට පුළුවන් නම් if we can stick to the series that will be good. You could ask that question ඔබතුමාට මේ ප්‍රශ්නේ වෙනත් ස්ථානයක අහන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් අපි මේ සංචාරයට අදාළ ප්‍රශ්නයක් වුණා හොඳයි. මොකද මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මම එකක් කියන්න කැමති චෝදනා කරපු පළියට කෙනෙක් වරදකරුවෙක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් චෝදනා කීයක් කරලා තියෙනවද ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ගැන මේ මහා පරිමාණයේ හොරකම් වෙනවා අරවා මේවා කියලා. දැන් ඔඩිට් ෆොරෙන්සික් ඔඩිට්ස් දෙකක් කරලා තියෙනවා. මොනවද ඒකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? දැන් හෙටත් අපි යනවා කෝප් කොමිටිය ඉදිරිපිට ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි හොරකම් එහෙම වෙලා තියෙනවා නම්. ඒකනේ ඔබතුමා පැහැදිලිව කියනවනේ එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ කියලානේ ඔය කියන්නේ. ICC එකෙන් පරීක්ෂණ පවත්වගෙන යනවා මැච් ෆික්සින් ගැන. දැන් අපේ හිටිය ඇමතිවරුනුත් සඳහන් කරා මේ මහා පරිමාණයේ මේ ලංකාවේ කීර්ති නාමය කෑවා. ඉතින් ඒවා ICC එකෙන් මේ දෙයි උත්තර බොහොම ඉක්මනට වැරදිකාරයෝ ඉන්නවා නම් පෙන්වලා දෙයි ඒගොල්ලෝ. ඒක තමයි මම අහුවේ පැහැදිලි කරගන්න. ඒක ක්‍රීඩකින්ටත් කරුණා කරලා ඔබතුමා දැනගන්න කෙනෙක්ට චෝදනා කරුව පළියට ඔහු වරදකරුවෙක් වෙන්නේ නැහැ. නෑ සමා වෙන්න මාත් වැරදිකරුවෙක් කිව්වේ නෑ. මම අහුවේ ඒ වෙනුවෙන් ගත්ත තීන්දුව දැන් තියෙන තත්ත්වය මොකක්ද? අපි අරගෙන තියෙන තීන්දුව ඔයගලන්ට ඉදිරියේ හොඳට තේරුම් ගන්න වැටහෙයි මේකේ තියෙන මේ ඇත්ත බොරු මොකක්ද කියලා. Honorable Secretary, can we move on please? Thank you very much. Can we clarify whether why this time there is no nighttime cricket for the Colombo ardent fans? Any particular reason? Well, there are 3 ODIs which has been scheduled, and 2 ODIs would be played under as day-night games, and 2 T20 games would be played as day-night games. As per our contractual obligations, we can even schedule a day game as long as we are going to play during a weekend. You asked why we have not scheduled any games to play under lights in Colombo. Unfortunately, our main stadium, Kettarama, is under construction and it's been refurbished. So therefore, we couldn't schedule any games to be played at Kettarama. That was the reason why we didn't schedule any day-night games in Colombo. Dimut. එක් දින සංජිතයේ වෙනස්කම් කීපයක් වෙලා තිනවා. තරංගාවලියේ සභාපති කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා කොදු කණ්ඩායම පරාජය කරමින් කොහොමද ඔබ සූදානම් කණ්ඩායමේ සංචිතය සහ තරංගාවලිය පිළිබඳ? මම හිතන්නේ අපි
අන්තිමට කණ්ඩායමක් විදියට පාකිස්තානයේ සංචාරය කරේ නෑ. ගොඩක් ක්‍රීඩකයන් ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි බංග්ලාදේශයක තමයි ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ නැවතත් එක්දින කණ්ඩායමට ඒ ජීවනති ක්‍රීඩකයෝ එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු ශක්තියක්. ඒ වගේම මේ තරඟාවලියේදී ගොඩක් හොඳට ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට හොඳ ස්ට්‍රොං බෙන්ච් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පුළුවන් තරම් මේ සීරීස් එක ඇතුළේ අපි අපේ ක්‍රීඩකයෝ 20 දෙනෙක් නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි ගොඩක් වෙලාට රොටේෂන් අපි රොටේට් කර කර ක්‍රීඩා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැමෝටම අවස්ථාවක් දෙන්න. ඒ වගේම කියන්න අපි ගොඩක් හොඳින් පුහුණුවීම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් සෑහෙන බලාපොරොත්තු තියෙනවා. මම හිතන්නේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කියන්නේ ගොඩක් හොඳ කණ්ඩායමක්. අපි බැලුවොත් පසුගිය කාලේ ගොඩක් හොඳ දක්ෂතා දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ නැවත ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ නැවත කණ්ඩායමට පැමිණලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ තරගාවලියක් වෙයි. හොඳ සූදානමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි සියලුම දෙනාම ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන හොඳ තරගාවලියක් ලබා දෙන්න. ලසිත් දැන් ලෝක කුසලාන පන්දුවර 20 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියට මාස 8ක වගේ කාලයක් තියෙන්නේ. ඔබගේ නායකත්වයේ පිළිබඳව යම් යම් මාධ්‍ය වාර්තාවන් පළ වෙනවා. මේ ලසිත්ට ලැබෙන අවසන් අවස්ථාව බටහිර ඉන්දියා පොදු තරගාවලියෙන් පස්සේ T20 නායකත්වයේ වෙනසක් යම් කිසි දෙයකට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. දැන් මේ මාස 8ක කාලය තුල ඔබගේ පරිණත භාවය සහ විශේෂයෙන්ම අපි මෙවර ලෝක කුසලානෙත් පෙළඹෙන ඉදිරිපත් වන්නට ඕනේ සිලෙක්ෂන් මැච් ගහලා මේ තත්ත්වයටදී නායකත්වයේ වෙනසක් සිද්ධ වුණොත් ඒක කොයි විදිහට බලපාවිද? එහෙම වුණොත් ඔබ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ක්‍රීඩා කරන්න කැමතිද? සහ මේ තත්ත්වයේ පිළිබඳව ඔබ සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද මේ මාස 8 ඇතුළත නව පුහුණුකරුවත් එක්ක අපිට ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. ඇත්තටම 2014 තමයි අපි ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය කරේ. ඒ වෙනකොට අපි සහභාගී වෙනකොට මම හිතන්නේ රෑන්කින් වල අංක 5ටත් අඩු ස්ථානයක අපි හිටියේ. එහෙම ගිහිල්ලා අපි ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය කරා. 2014 ඉඳලා අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් 2020 වෙනකොට පසුබෑමට ලක් වෙලා ඇවිල්ලා අපි දැන් තමයි හැමෝටම පේන්නේ අපි තරඟ පරාජය වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒ පරාජය වෙනවා කියන අවස්ථාවේදී මම කණ්ඩායම බාරගත්තේ අංක 9 අවස්ථාවේදී. ඉතින් කණ්ඩායම බාර ගන්නකොටම මට තිබුණ අභියෝගය තමයි ක්වොලිෆයි ක්‍රීඩා කරන්න ඕන කියන එක. ඊට පස්සේ අපි තරඟාවලියට නායකත්වය ලැබෙනකොට මම උපරිම උත්සාහ කරා මට ඒ තරඟාවලියේදී ලැබෙන කණ්ඩායමත් එක්ක ඔවුන්ට මගේ දැනුම මම ක්‍රීඩා කරපු විලාසය ඒ වගේ තරඟ ජයග්‍රහණය කරවන්න ටීම් ගේම් එකක් වුණත් ඉන්ඩිවිජුවල් පර්ෆෝමන්ස් එක හරි වැදගත්. මේක තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරවන්න. මොකද මම දන්නේ මායි පොලි සෑහෙන්න ෆයිනල් සෙල්ලම් කරලා තියෙන මුම්බායි ගහනකොටත් මොකද ෆයිනල් එකක් ඒ වගේ ටෆ් තරඟවලට යනකොට ප්ලේයර්ලා 11 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරද්දී 11 දෙනාගෙන් 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක්වත් ඉන්ඩිවිජුවලි පර්ෆෝම් කරන්න ඕන තමන්ගේ බෙස්ට් එක. එහෙම කරොත් තමයි අපිට කම්පිටිටිව් ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන් චැලෙන්ජ් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔපොසිෂන් එකට. ඉතින් පසුගිය කාලය තුලම අපිට ප්ලේයර්ලාගෙන් පන්දියවන්න වෙන්න පුළුවන් පිටිකරු වෙන්න පුළුවන් අපි කණ්ඩායමක් විදියට ඉන්ඩිවිජුවල් පර්ෆෝමන්ස් එක අපිට ආවේ නැහැ. අපිට 6 දෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනදී එක්කෙනෙක්ගෙන් ආවොත් හරි අමාරුයි කන්සිස්ටන්ට් ක්‍රිකට් ගහන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම නිතරම ක්‍රීඩකයන්ට අපි ලබා දෙන්නේ කොහොමද අපි 5-6 දෙනෙක් කන්සිස්ටන්ට් වෙන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් පර්ෆෝමන්ස් එක කොහොමද උඩට ගන්න කියන එක. ඉතින් අපි තාමත් උත්සාහ කරනවා අපිට ඒ දේ සාර්ථක ලැබිලා නැහැ. ඉතින් බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ මගේ නායකත්වය මට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මම ඉදිරියට ක්‍රීඩා කරන්න නැද්ද කියන තීරණය කරන්න. නමුත් මගෙන් T20 සඳහා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දේ ලබා ගන්න කියලා මම ක්‍රිකට් ආයතනයත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. තේරින් කවුරුත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ මගෙන් දෙයක් ලබා ගන්න මට මේ අවස්ථාවේ නායකත්වය ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ලබා දුන්නු අවස්ථාවේදී බලාපොරොත්තුව අපි පසුගිය කාලය පුරාම අපේ තරඟාවලියක් ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි වුණා. දැන් අපිට අවස්ථාවක් හම්බෙලා තිනවා අපේ රටේ අපේ කන්ඩිෂන් වල තරඟාවලියක් ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන මේ තරඟාවලියේදී අපි පුහුණු වීම කටයුතු කරලා ක්‍රීඩකගේ මානසිකත්වය හදලා පුහුණු කරුණ අලුතෙන් පැමිණලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේත් එක්ක කොහොමද ක්‍රීඩා කරන තරඟය තුලදී ක්‍රීඩකයාගේ හැකියාවන් එළියට ගන්න කියන එක. මොකද අපි මොනතරම් තරඟයෙන් පිටදී ක්‍රීඩා කරත් ට්‍රේනින් කරත් ඒ දේ තරඟය තුලදී එන්නේ නැත්නම් හරි අමාරුයි තරඟාවලියක් ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒක නිසා බලාපොරොත්තු මේ එළබෙන තරඟ වාරයේදී කොහොමද මේ ඉන්න පිටිකරුවන් පන්දියවන්නන් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් එකේ ප්‍රෙෂර් එක හැන්ඩල් කරලා
මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ට බෝල් කරලා බැට් කරලා කොහොමද ලකුණු අතරට එන්නේ කොහොමද කඩු ලබා ගන්නෙ කන්සිස්ටන්ට්ලි තරඟයෙන් තරඟයක් එක දිගට ලකුණු 52ක් එහෙම නැත්නම් විකට් 3 2ක් ලබා ගන්නෙ කොහොමද කියන එකේ කන්සිස්ටන්සි එක හදා ගන්න තමයි බලන්නේ මේ මාස 8ක කාලය තුල. ඉතින් මම හිතනවා දැන් අපි යන ගමනත් එක්ක සාර්ථක වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ බලාපොරොත්තුවත් පිට හොඳ ගමනක් යන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම කණ්ඩායමේ නායකත්වයෙන් ඉවත් කරත් මට ආයතනයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන මගේ සහායක් මම ඒ දේ ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මොකද ක්‍රීඩාවට ආදරේ මට පුළුවන් ක්‍රීඩාව දියුණුව සඳහා යම් කිසි දෙයක් කියන්න විතරයි මම මෙච්චර කල් කරෙත් ඒ දේ. ඉතින් මට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මම තනි අතින් හරි මැච් එකක් දිනවනවා. ඒක තමයි මම මගේ ක්‍රිකට් එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දෙමුත් දැන් මේ ඕපනින් බැට්ස්මන් ධනුෂ්ක ගුණතිලක ඉන්ජර් වෙලා ඉන්නවා. එතකොට නිරෝෂන් දික්වැල්ල පළවෙනි මැච් එකට සෙල්ලම් කරයිද කියන පොඩි සැකයකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕපනින් ස්ලොට් එක කොහොමද මේ කවුද ඕපන් කරන්නේ කොහොමද බැටිං බෝලිං සිස්ටම් එක තියෙන්නේ? මම දන්නේ ධනුෂ්ක අවාසනාවන්ත විදිහට මම හිතන්නේ ඔහුගේ කොන්දේ ආබාධයෙන් නැවතත් ලක් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ නමුත් අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්න අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ ඉන්නවා ආරම්භක පිටිකරක් විදියට. නිරෝෂන් දික්කල්ල මම හිතන්නේ ඔහු දැන් සුවාතර හැරලා ඉන්නවා. ඔහු මම හිතන්නේ පළවෙනි තරගයට ක්‍රීඩා කරන්න සූදානම්කින් ඉන්නවා. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අවිෂ්ක හෝ දික්කල්ලගෙන් දෙදෙනෙක් කෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අවිෂ්කට අවස්ථාවක් හම්බෙයි පළවෙනි තරඟ ක්‍රීඩා කරන්න. ඕපනින් කම්බිනේෂන් එක තමයි මමයි අවිෂ්කය තමයි ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ පැහැදිලි කර ගැනීමක් මේ උපුල් තරංග මේ තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලීමක් නොකර තියෙනවද අර ප්‍රැක්ටිස් මැච් එක කරාට පස්සේ ඒ ගැන මොකක් හරි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්ද? සිලෙක්ෂන් පැත්ත නම් මම හිතන්නේ ඒක සිලෙක්ෂන් කමිටිගෙන් තමයි ආන්න ඕනේ. අසන්ත ඩිමෙල්ගෙන් තමයි ආන්න ඕනේ. ඒක මට අදාළ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. Mr. Dimel is here if you want to talk to him later, not now. But we can limit, we can have 2 more questions. තව ප්‍රශ්න දෙකක් පමණයි. If you don't mind, please. මේ ප්‍රශ්නය ඇස්ලි සිල්වා මහත්මයාට යොමු කරන්නේ. ඔබතුමාගේ අත්සනින් ලිපියක් යොමු වෙලා තිබුණා මේ අර පසුගිය ප්‍රශ්නෙට අදාළවම තමයි මේ මෙතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට අදාළව මෙහි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ හිටපු සභාපතිතුමන් කිසිදු කාර්යයකට එහෙම නැත්නම් මේ තරඟ පාවා දීම සම්බන්ධයෙන් දැනට වාර්තා වෙන විදිහට කිසිදු සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා මේ පිළිබඳව කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් පමණයි අවශ්‍ය කරන්නේ. Do you wish to answer? Do we not answer? What do you want to I don't think it's relevant. එළියුම සාමාන්‍යයෙන් ICC එකෙන් anti corruption unit එකක් කියලා තියෙනවා. anti corruption unit එකෙන් වෙන්නේ යම් කිසි වැඩිකාරයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වැඩිකාරයට දෙනවා charge sheet එකක් ඉස්සෙල්ලම. charge sheet එකක් දීලා අපිට දන්නනවා මෙම charge sheet එකක් තියෙනවා මේ investigations කරලා මේ වැඩිකාරයට ඒගොල්ලන් charge sheet එකක් දෙනවා කියලා. මේ investigations උගත් දුරට කරගෙන යන්නේ ICC එකේ. අපි international cricket ගත්තම domestic cricket ගත්තම domestic cricket වල investigations කරන්න අපි නමුත් international cricket වල investigations කරන්න උගක් වෙලාවට ICC එකෙන්. එතකොට ICC එකෙන් අද වෙනතුරු අපිට මේම දැනුවත් දීමක් වෙලා නැහැ. දීලා නැහැ. ශ්‍රී ලංකා සුමතිමාල හිටපු සභාපතිතුමා මේම කිසිම අවස්ථාවක මේම charge sheet එකක් දීලා තියෙනවා කියලා ICC එකෙන් අපිට දැනුවත් කිරීමක් කරලා නැහැ අද වෙනතුරු. Right, one more question please. Very, very, very scared. Come on, it's international cricket. I don't think it's anything to be scared about. It's a challenge in itself. It has been said, when you look at the ranking points, we 1 point, separating, both of us. And then, after this series, I think, it's into a ODI championship or something like that. So, again, it's perfect opportunity for us players, to show, what we want to do on the international arena. It's a perfect opportunity for the young guys in our squad who are looking to make a name for themselves in international cricket. And I'm sure it's the same, for the Sri Lankan team, guys getting that opportunity, to represent their nation and their country. It's always a sort of a pride and a privilege there as well. So, again, it's about playing cricket in the right spirit. And, hopefully at the end of the day, the team that plays the most consistent and the better cricket, going to come out on top. So, again, nothing to be scared about. Mali is finishing ODI cricket, so that's good.
But, we still have to take him on in T20 cricket. But, having said that, we're looking forward to playing against, Sri Lanka as a West Indies team. We always enjoy, sort of touring here, as well. And again, a lot of friendships, can be built, when you get the opportunity to come away from home. So, looking forward to that. Right, ladies and gentlemen, I think it's time now to unveil the trophy. Can I please invite the two one-day captains, if you don't mind, just Dimut and Kyron Pollard, and of course our sponsors, to come down and unveil the trophy that the two teams will be playing for. I would like friends from the photographic media to take it easy. There's plenty of time. Just take it easy. Don't be in a hurry. We will make sure that everyone would get an opportunity. So please take it easy. Let's have the two sponsors also, please, before the trophy is unveiled. Would you like to stand on either side, gentlemen? Yeah, that might. All right. Ladies and gentlemen, with the unveiling of the trophy, we conclude this media launch. I would like to invite all of you for refreshments and a very special thank you to the staff of Shangri-La for making this event happen. Thank you again and have a very good evening.